Imagina abandona a tu esposa por otra mujer. Y descubrir, demasiado tarde, que ella acaba de comprar la empresa don trabajas. Hoy contar como un hombre creo que había ganado en el amor. Hasta que el destino lo obligó a enfrentarse a la mujer que él mismo destruyó. Preparate, porque lo que ocurrió en esa oficina cambió su vida para siempre. El pasillo de la empresa estaba silencioso. Solo se escuchaba el eco de los pasos de Daniel. Su respiración era pesada. El air olía a café recién hecho y tensión acumulada. Daniel ajustó el cuello de su camisa. Su piel estaba humida por el sudor. No sabía por qué se sentía tan inquieto. Quizá era la reunión inesperada que el director anunció esa mañana. O quizá era la mirada nerviosa de algunos compañeros. Un murmullo estalló detrás de él. Un susurro que se convirtió en pequeñas risas contenidas. Daniel no entendía nada. Su corazón latía más rápido. Sintió un leve temblar en las manos. Entró en la sala de conferencias. Las luces blancas le golpearon los ojos. El olía a papel nuevo y perfume caro llenaba el ambiente. Todos estaban de pie. Todos parecían esperar algo. Alguien. Daniel tragó saliva. La nueva gerente ejecutiva había comprado la empresa la noche anterior. Eso era lo que decían los correos internos. Nadie había visto su rostro. Nadie sabía su nombre. Pero todos hablaban de ella. De su carácter firme. De su poder. De su impresionante fortuna. Daniel se sentó. Sus rodillas temblaban ligeramente. El reloj de la pared avanzaba con un sonido seco y frío. Tac, tac, tac. Cada segundo la hacía sentir más presión en el pecho. La puerta se abrió lentamente. Un silencio pesado quedó sobre la sala. El aire se volvió casi irrespirable. Daniel sintió un pequeño nudo en la garganta. Sus pupilas se dilataron. El tacón de una mujer resonó contra el piso de mármol. Un paso firme. Elegante. Imponente. El perfume le golpeó primero. Un aroma familiar. Dulce. Ligeramente floral. Un aroma que el creo que jamás volvería a percibir. La nueva dueña avanzó hacia el frente sin mirar a nadie. Su figura proyectaba una sombra larga. Una sombra que quedó directamente sobre Daniel. El sintió un escalofrío recorrió la espalda. Sus labios se abrieron apenas. Un suspiro se escapó sin que lo notara. La mujer se giró para enfrentar al equipo. Su mirada era segura. Su postura perfecta. Su voz lista para hablar. Y en ese instante, Daniel reconoció el brillo en sus ojos. El mismo brillo que veía todas las noches antes de abandonarla. El mismo brillo que le perteneció durante años. Su pecho se contrajo. Sus dedos se entumecieron. El mundo pareció detenerse alrededor de él. Era ella. Su exesposa. La mujer a la que dejó para casarse con su compañera de oficina. La mujer que él pensó que quedaría destrozada. Y ahora. Era la dueña del lugar donde él trabajaba. La dueña de su futuro. La dueña de todo. Daniel no podía mover un músculo. Su respiración se volvió más lenta. Su boca estaba seca. El pulso en su cuello golpeaba con fuerza. Ella avanzó un paso más. Su mirada recorrió la sala con calma. Sin prisa. Sin temblar. Sin mostrar emoción alguna. Como si todo estuviera perfectamente calculado. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. Como si un muro invisible lo aplastara. Quiso beijar la mirada, pero no pudo. Algo dentro de él lo obligaba a verla. Quizá era culpa. Quizá era miedo. La sala estaba tan silenciosa que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado.
El olea a perfume y tension mezclada flotaba como una nube espesa. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Todos esperaban. Ella dejó una carpeta sobre la mesa principal. El golpe seco del cartón resonó como un disparo. Algunos empleados parpadearon. Otros se tensaron. Pero Daniel se hundió un poco más en su asiento. La voz de ella rompió el silencio. Una voz clara. Firme. Fría como una ventana en invierno. Quiero agradecerles su presencia. Sus palabras fueron suaves. Demasiado suaves. Demasiado controladas. Daniel sintió como su pecho se aceraba un poco más. Ella continuó. Dest hoy comenzará una nueva etapa para esta empresa. Su tono era seguro. Cada sílaba en su lugar. Cada palabra cargada de intención. Daniel tragó duro. Su garganta ardía. Su mente repasaba lo ocurrido meses atrás. La discusión final. El portazo. La sensación de triunfo cuando eligió a su compañera de oficina. La mirada de ella cuando él firmó el divorcio. Una mirada silenciosa. Que ahora entendía mucho mejor. Ella abrió la carpeta. Las hojas brillaban bajo la luz. Documentos importantes. Decisions. Cambios. Daniel sintió como un sudafrío le recorría la espalda. Sus manos se referieron al borde de la silla. Las yemas de sus dedos estaban blancas. Ella levantó la mirada por primera vez. Su rostro estaba tranquilo. Su expresión impenetrable. Sus ojos se encontraron con los de Daniel como si lo estuviera esperando. Él sintió un golpe en el estómago. Un vacío que le hizo perder el aire. Era como si el tiempo se derritiera. Como si todo en la sala desapareciera. Menos ella. Y él. Ella sostuvo la mirada. Ni un segundo de dudar. Ni un gesto de incomodidad. Solo firmeza. Daniel quiso hablar. Quiso decir algo. Cualquier cosa. Pero su lengua estaba rígida. Su voz atrapada. Su mente bloqueada. Ella se acercó a la mesa. Colocó ambas manos sobre la madera pulida. Sus dedos estaban perfectamente alineados. Sus uñas brillaban a la luz. Habrá cambios importantes en el personal, dijo. La frase quedó pasada. Contundente. Como una sentencia. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Las sillas crujeron. El ambiente se volvió aún más denso. Daniel sintió un latido fuerte en las sienes. Una punzada que no pudo ignorar. Su piel se tensó. Sus hombros se contrajeron. Ella lo miró de nuevo. Esta vez con un brillo distinto. Un brillo que Daniel no había visto antes. Un brillo que era imposible descifrar. Y antes de que él pudiera reaccionar. Ella tomó un documento específico. Un sobre blanco. Se le dio. Perfecto. Lo levantó con elegancia. Lo sostuvo en el aire. Justo antes de pronunciar las palabras que hicieron temblar a Daniel des la raíz. Est prima ajust. Es personal. La sala quedó muda. Y el corazón de Daniel. Se hundió en un abismo sin fondo. Daniel sintió que el piso se movía bajo sus pies. El sonido de su propio corazón era tan fuerte que casi no escuchaba nada más. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la tela de su pantalón. La sangre dejó de circular en sus manos. Ella sostenía el sobre blanco. Inmóvil. Serena. Segura. Como si aquel momento fuera parte de un plan preparado desde mucho tiempo atrás. El silencio se volvió insoportable. Sus compañeros evitaban mirarlo. Otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y piedad. Algunos incluso contenían una sonrisa nerviosa. Todos sabían lo que estaba por suceder.
Todos menos él. Ella avanzo un paso. Su camina era elegant. Lento. Preciso. Cada movimiento reflejaba control absoluto. La luz blanca del techo caía sobre su cabello. Brillaba como si el destino la iluminara. Como si todo aquel escenario estuviera diseñado para ese instant. Daniel respiró hondo. Su pecho se levantó con dificultad. El air le quemó al entrar. Su mente estaba en blanco. Solo podía ver el soba blanco que parecía latir como un corazón ajeno. Ella abrió el sello con un gesto suave. El sonido del papel desgarrándose fue como un cuchillo que se hundía en silencio. Daniel cerró los ojos un instant. Pero el miedo lo obligó a abrirlos de nuevo. Ella sacó una joya. Una sola. Perfectamente doblada. Sin arrugas. Sin marcas. Como si representara algo puro. O algo implacable. La desplegó con calma. Sus uñas rozaron el borde del papel. Un sonido leve que a Daniel le erizó la piel. Ella levantó el documento y dijo. Esta just comenzara por un puesto clave. Su voz era firme. Directa. Sin temblar alguno. Un murmullo recorrió la sala como un soplo de viento frío. Las miradas se movieron de un lado a otro. Los hombros se tensaron. Las mentes se aceleraron. Daniel tragó saliva. Su mirada estaba fija en los labios de ella. Cada palabra que saliera de allí podía destruirlo. O salvarlo. Pero él sabía que la salvación no era una opción. Ella bajó la mirada hacia el papel. Una pequeña curva se dibujó en la comisura de sus labios. No era una sonrisa. Era algo más complejo. Algo más profundo. Algo que él no podía interpretar. Este puesto ha presentado problemas graves de rendimiento, continuó ella. Las palabras quedaron pasadas. El sonido de una sentencia inevitable. Daniel sintió una corriente de frío baja por su columna. Sus manos estaban heladas. Ella volvió a levantar la vista hacia él. Sus ojos brillaban como espejos. No había odio. No había rencor. Solo claridad. Una claridad que daba más miedo que cualquier amenaza. La sala estaba paralizada. Parecía que nadie respiraba. Incluso el reloj había dejado de sonar. Todo giraba alrededor de esa mirada. Ella caminó hacia el frente de la mesa. Dejó el documento a un lado. Colocó ambas manos en la superficie brillante. Se inclinó apenas hacia adelante. Quiero que todos sepan, dijo. Que este cambio es necesario. Daniel sintió que su corazón se detenía un segundo. Sus piernas temblaron. Un calor incómodo subió por su pecho. Era como si miles de agujas le perforaran la piel desde dentro. Ella tomó aire con calma. Su postura era perfecta. Su semblante imperturbable. Y entonces pronunció su nombre. Cada letra marcada con nitidez. Cada sílaba afilada como un cristal. Daniel Herrera. Un suspiro colectivo surgió en la sala. Un impacto silencioso que resonó más que cualquier grito. Daniel sintió que su estómago se comprimía. Su visión se volvió borrosa por un instant. Sus manos se deslizaron del borde de la silla. Ella respiró despacio. Sin apartar la mirada de él. Sin parpadear. Como si hubiera esperado ese momento durante meses. Tu posición será revisada, dijo ella. De forma inmediata. La frase quedó como un golpe directo en el pecho. Fuerte. Final. Inevitable. Daniel abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. El aire se atascó en su garganta. Su mente buscaba algo. Una explicación. Una defensa. Un escape. Pero no encontró nada.
Ella enderizo su postura. Cero el sober vacío. Y anadio con una calma inquietant. Después de esta reunión, quiero que pases a mi oficina. Daniel sintió como sus piernas perdían fuerza. Un profundo vacío le llenó el pecho. El tipo de vacío que aparece cuando el destino ya está decidido por alguien más. Ella dio media vuelta. Su perfume volvió a golpearlo. Dulce. Familiar. Imposible de ignorar. Y mientras caminaba hacia la puerta, Daniel entendió. Que día. No había llegado al trabajo. Había llegado a enfrentar las consecuencias. Consecuencias que nunca imaginó. Consecuencias que ella tenía preparadas desde el principio. Y el ya no tenía donde huir. La puerta se cerró detrás de ella. El sonido fue suave. Pero para Daniel. Fue como un portazo en el alma. El silencio volvió a caer sobre la sala. Un silencio espeso. Pesado. Incomodísimo. Un silencio que parecía señalarlo. Como si una luz invisible estuviera enfocada solo en él. Las miradas comenzaron a moverse. Unos susurros discretos. Un par de toses incómodas. Un roce de papeles. Pequeños sonidos que parecían gigantes dentro de la habitación. Daniel se incorporó lentamente. Sus rodillas volaron por un momento. Tuvo que apoyar una mano en la mesa para no perder el equilibrio. El sudor frío le corría por la espalda. Su camisa estaba pegada a la piel. Sentía que todos lo observaban. Algunos con lástima. Otros con satisfacción. Otros con simple curiosidad. Pero nadie se atrevía a hablar. Ni siquiera su compañera de oficina. La mujer por la que él dejó un matrimonio de años. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos. Pero no se movía. No decía nada. No hacía nada. Parecía congelada. Daniel evitó su mirada. No podía soportarla. No en ese momento. No con el peso que tenía sobre los hombros. Le ardía el pecho. Le dolía el estómago. Le temblaban los dedos. El director de recursos humanos se aclaró la garganta. Intentó seguir la reunión. Sus palabras eran vacías. Automáticas. Nadie lo escuchaba. Nadie quería escuchar nada que no tuviera que ver con lo que acababa de ocurrir. Daniel intentó enfocarse. Pero su mente estaba atrapada en otra escena. El día en que dejó a su esposa. El día en que recogió sus cosas. El día en que creyó que la estaba superando. El día en que pensó que ella quedaría perdida. Que él había ganado. Que su vida sería más fácil. Ahora cada uno de esos recuerdos le golpeaba como un martillo. Rápido. Fuerte. Preciso. Cada pensamiento le hacía sentir más culpa. Más presión. Más miedo. La reunión terminó finalmente. Pero para Daniel. Todo había terminado desde el momento en que escuchó su nombre en la voz de ella. La gente comenzó a levantarse. Sillas arrastrándose. Carpetas cerrándose. Pasos apresurados. Nadie quería estar ahí un segundo más. Nadie quería quedarse cerca de él. Su compañera se acercó lentamente. Le tocó el brazo con suavidad. Su mano estaba fría. Su expresión era tensa. ¿Estás bien? Su voz era baja. Temblorosa. Cautelosa. Daniel no respondió. No podía. Su garganta estaba cerrada. Sus pensamientos eran un torbellino imposible de controlar. Ella retiró la mano. Dio un paso atrás. Temía decir algo equivocado. Temía estar demasiado cerca del hombre que estaba a punto de caer. Daniel salió al pasillo. El aire le golpeó el rostro. Era fresco. Limpio. Pero él sentía que no podía respirar.
El sonido de sus pasos la parisha agino. Lejano. Como si estuviera caminando bajo agua. Como si estuviera atrapado en un sueño extraño. Camino hasta el ascensor. Prisiono el botón. Su dedo tembló. La luz del panel parpadeo. El ascensor bajó lentamente. El zumbido del motor era constante. Abrió sus puertas con un sonido metálico. Daniel entró. Las paredes de acero reflejaron su rostro. Un rostro pálido. Ojeroso. Descompuesto. Nunca se había visto así. Nunca se había sentido tan pequeño. Tan vulnerable. Tan expuesto. El ascensor bajó a la planta superior donde estaba la oficina de ella. La oficina que ahora pertenecía a la mujer que él abandonó. La oficina que él nunca imaginó que algún día tendría que pisar. Las puertas se abrieron. El pasillo era amplio. Luces cálidas. Piso brillante. Un aroma costoso flotaba en el aire. Un aroma que él conoce. El mismo perfume que ella usaba en los últimos meses de su matrimonio. Sus pasos resonaron con eco. Cada paso era un golpe en el pecho. Un recordatorio. Una sentencia. Una advertencia. Se detuvo frente a la puerta. Un cartel nuevo brillaba en la madera. Su nombre. Su nuevo título. Propietaria. Directora general. Daniel tragó saliva. Le temblaron los labios. El aire parecía más denso. Más difícil de inhalar. Levantó la mano. Golpeó la puerta. Un golpe suave. Pero para él. Fue como si hubiera arrojado una piedra al vacío. Desde dentro. La voz de ella respondió. Pasa. Una sola palabra. Clara. Firme. Perfecta. Una palabra que le hizo entender. Que nada volvería a ser como antes. Ni día. Ni su trabajo. Ni su vida. Ni su relación con ella. Nada. Y Daniel abrió la puerta. Con el corazón temblando. Y el miedo creciendo como una sombra que lo cubría por completo. Daniel entró en la oficina. La puerta se cerró detrás de él. El sonido fue suave, pero definitivo. Como si sellara su destino. La oficina estaba iluminada por una luz cálida. Las cortinas blancas se movían suavemente. Había un aroma a madera nueva y perfume floral. El ambiente era cálido. Pero la tensión era fría. Como una noche sin luna. Ella estaba de pie junto a la ventana. Miraba la ciudad desde lo alto. Su postura era firme. Su figura serena. Sus manos sostenían una carpeta delgada. Daniel avanzó un paso. Luego otro. Sus rodillas estaban débiles. Pero su voluntad lo empujaba hacia adelante. Ella se giró lentamente. Sus ojos lo encontraron sin vacilar. No había odio. No había rencor. Solo claridad. Y una fuerza que él jamás la había reconocido. Daniel abrió la boca. Intentó hablar. Pero ella levantó una mano. Y él se quedó en silencio. Daniel, dijo ella. Su voz era tranquila. Firme. Sin dejar espacio para interrupciones. No estoy aquí para destruirte. Daniel sintió un alivio breve. Pero no lo suficiente para relajarse. La tensión seguía viva en su pecho. Ella continuó. Lo que hiciste me lastimó. Me rompió. Me obligó a empezar de cero. Y descubrí que el vacío también puede ser una oportunidad para crecer. Sus palabras eran suaves. Pero golpeaban con precisión. Daniel bajó la mirada. El peso de la culpa era insoportable. Pero no quiero venganza, dijo ella. Quiero ser. Colocó la carpeta sobre la mesa. La deslizó hacia él. Su mano era firme. La acción era definitiva.
Esta es tu transferencia. Te asignar un cargo en otra sede, lejos de mi supervision. No es un despido. Es una salida digna. Una oportunidad para reordenar tu vida. Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. No esperaba misericordia. No esperaba humanidad. No después de todo lo que hizo. Ella respiró hondo. Su expresión se suavizó apenas. Yo seguí adelante, Daniel. Y tú también debes hacerlo. Él asintió lentamente. Su voz salió por fin. Baja. Quebrada. Honesta. Lo siento. Ella cerró los ojos un instant. Luego asintió. Una vez. Con calma. Lo sé. Es simple reconocimiento. Fue el verdadero final. El cierre que ambos necesitaban. Daniel tomó la carpeta. La sostuvo con fuerza. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. Se dirigió hacia la puerta. Sus pasos eran lentos. Densos. Conscient de que estaba dejando atrás más que un trabajo. Antes de salir. Volvió el rostro hacia ella. Ella estaba de pie. Mirando la ciudad. Fuerte. Serena. Y completamente libre. Daniel entendió algo que jamás había considerado. Ella no lo había derrotado. Ella había sanado. Y él. Por primera vez. Estaba empezando su propio camino hacia la madurez. Salió de la oficina. El aire del pasillo se sintió distinto. Más frío. Más claro. Más real. Y mientras caminaba. Con la carpeta en la mano. Y el peso de sus decisiones sobre los hombros. Aceptó la verdad que evitó durante tanto tiempo. La vida siempre cobra factura. Pero también ofrece una segunda oportunidad. A quienes están dispuestos a enfrentarla de frente. Y Daniel. Al fin. Estaba listo para hacerlo.